મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. તો આજે આપણું 7th લેક્ચર છે. લાસ્ટ લેક્ચર we discussed about prism, refraction by prism, and because of refraction phenomena we get deviation. And formula for refractive index of prism is equal to sin A plus dm by 2 upon sin A by 2, where A is the prism angle and prism angle is for this figure you can say this one, angle between two refracting surface, and dm is the minimum deviation. When we derive this formula, we use monochromatic light. It is also true for polychromatic also, but we use monochromatic. So we draw only single ray, not multiple rays. N is the refractive index of the prism. If outside is the air. Okay. When we have polychromatic light, means suppose light is white, then what happens? So you must have observed this phenomena, and it is also shown in one video clip also. So we get different 7 colors. Vibgyor is, you know, starting from violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. So this color is at the maximum deviation. So this is your violet color and upper one is the red color. In fact, there is no any sharp one with overlaps because in sunlight there are so many wavelength. So we are getting mix also, overlaps. Okay. So when this is observed at that time, there was some debate. Why we get this different color? Is prism creates the color? Then answer is given by the Newton by his second experiment. So one prism is here and other prism is here. So when light is incident, white light, you can see. So first prism disperses the light. First prism disperses the light and second prism gathers the light. This is called dispersion of the light. And જે મળે છે એને કહેવાય સ્પેક્ટ્રમ. જે મળ્યું એને શું કહેવાય? સ્પેક્ટ્રમ કહેવાય. In visible light we have total 7 color, but if you see as a whole, then there are so many waves starting from gamma rays and infrared, ultraviolet, radio waves, in that also short wave, long waves like that. So all these waves are electromagnetic waves. We have separate chapter for that. But this is visible range. So we can see the colors. Okay. So this white is divided into 7 parts and it is called dispersion of light. And this second prism gathers the light. So again becomes white. So it is true that first prism divides the white color and second prism collects all this color. So there is no creation of the color in the prism. Actually it separates the color. Okay. It separates the color. How much separation you can find, that depends on refractive index. Why we get different colors? So એના માટેનો answer છે in this table. If you see violet color, then wavelength is 396.9 nanometer and refractive index 1.53.
For blue color is 1.523 and for red it is minimum and 1.515. So for red color this refractive index is less, and if refractive index is less, so this is for red color if I would, so deviation of the red color is less. So you get red color as the up. And if you see violet, then violet has refractive index is more. So if refractive index is more, so naturally this is more value. So abhi kevu hojo vadare hojo. So deviation is more for the red color. Deviation is more for the violet color and less for the red color. Why? Because refractive index for red is less than refractive index for violet. So dm red is less than dm of violet. Okay. One more column is given. Color is same, wavelength is same, but 1.533 and here it is 1.663. So it also depends on the types of the glass material used in the making of the prism. So if a ground type, then it is less, but for it is flint type, it is more. If we use flint type prism, then separation of the color is more. So we get a distinct spectrum. તમે બહુ સરસ રીતે જોઈ શકો, પણ જો વેવફ્રન્ટ ઓછી છે તો નજીક નજીક દેખાય. નથિંગ મોર દેન ધેટ. આ વધારે હોવાથી શું થશે, ફ્લિન્ટ ટાઈપ યુઝ કરીએ તો આપણે સ્પેક્ટ્રમ વધારે વાઇડ દેખાશે, પહોળું દેખાશે. એને કહેવાય રિઝોલ્યુશન, એંગ્યુલર રિઝોલ્યુશન. એંગ્યુલર રિઝોલ્યુશન કહેવાય. આનું એંગ્યુલર રિઝોલ્યુશન વધારે હશે, આનું એંગ્યુલર રિઝોલ્યુશન ઓછું છે. ફોર ક્રાઉન ટાઈપ ઇટ ઇઝ લેસ, ફોર ફ્લિન્ટ ટાઈપ ઇટ ઇઝ મોર. ઓકે. અને યુ કેન સી ઇટ ઇઝ ફોર ઓલ. દરેક માટે તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા જો ડિક્રીઝ વેલ્યુમાં છે તો આ પણ ડિક્રીઝિંગમાં જ છે, એમાં કોઈ ફેર પડતો નથી. તો રેડ કલર મને ક્યાં મળવાનું છે, ટોપ ઉપર, અને બ્લુ કલર મને ક્યાં મળવાનું છે, નીચે મળવાનું છે. ઓકે, ગુડ. તો અહીંયા ફરી વખત હું તમને જોઉં તો વચ્ચે તમને યલો કલર મળે છે, ઉપર તમને રેડ કલર મળે છે, અને નીચે તમને કયો મળે છે, વાયલેટ કલર. યલો ઇઝ એકચ્યુઅલી મિડલમાં લગભગ હોય છે. તો deviation of violet color, I use symbol D, deviation of the violet color minus deviation of the red color is called angular resolution. Angular resolution. It is called angular resolution. Okay. dV minus dr is called angular resolution. જેનું સેપરેશન વધારે હોય તો એમ કે angular resolution is more. So flint type angular resolution is more, and for crown type angular resolution is less. Now if prism is thin, for example, if A is small, તો મારી જે ફોર્મ્યુલા અહીંયા હતી n is equal to sin a plus dm by 2 upon sin a by 2. So if a is less, તો હું આમ લખી શકું sin theta is equal to theta, so a plus dm by 2 upon a by 2. A is small. Okay. So you get a plus dm by a. So is nothing but n. So na is equal to a plus dm, and therefore dm is equal to na minus a, and so we get a n minus 1. So this is your deviation for any color. You can write for this. For red you have write. So our red color refractive index levani. If it is violet, then we use refractive index of the violet. So I can use it. Just I write dr is equal to a refractive index for red color minus 1, and this is for red, and for violet I can use d violet is equal to a refractive index for the violet color minus 1.
So I can write dV minus dr is equal to what? So you will get A n V minus nr. So this is called angular resolution. Okay, this is called angular resolution. Now, if more the difference of this, you get more resolution, that is sure. And resolving power means what? Resolving power is nothing but angular resolution upon mean angular deviation. Mean deviation કેટલું? So it is for yellow color, as I told you. Yellow color middle માં આવે એટલે આપણે mean ને લેશું એને. તો આપણે આમ લખી શકીએ કે A n V minus nr upon, if I use yellow color, then what is yellow color deviation? Okay, A n yellow minus 1. A is cancelled out, so I get n V minus nr upon n yellow minus 1. So this is resolving power of the prism. Resolving power of the prism. This is important formula. This is important formula. Okay. And it is symbolized as omega. So I can write that like this also. Nv minus nr. Sometimes આનો બી ઉપયોગ થાય. Omega n yellow minus 1. અથવા n mean લઈ લેવાનું. તમે આમ બી લઈ શકો. Ny is equal to nv. Sorry. D yellow is equal to n so D of red plus D of violet by 2. આવું પણ ક્યારેક યુઝ કરવું પડે તો તમે કરી લેજો, નો પ્રોબ્લેમ. Mean value જશે. Okay, so this is your important relation. This is your important relation. Okay. આજે ડિસ્કશન કર્યું એ નીટ વાળા માટે એટલું ઉપયોગી નથી, પણ JEE માટે ચોક્કસ ઉપયોગી છે. આગળ જે છે એક વધારે ઇન્ટરેસ્ટિંગ JEE માટે વધારે સારું અગત્યનું છે. અહીંયા આપણે બે પ્રિઝમ છે, ABC અને A'B'C. બંને પ્રિઝમ ડિફરન્ટ છે. if both are identical, તો આ જે છે it will become single color, means white, as we have seen in this slide. So this is white, this is white, because both these prisms are identical. But if prisms are not identical, then it depends. We get dispersion of the light. So now we are going to discuss dispersion without deviation. And second case, deviation is there, but without dispersion. So what is the meaning of that? There is a dispersion, means the light is separated, પણ એનું ડેવિએશન નહીં થતું. જે લાઇટ વ્હાઇટ કલરની છે એ તે મિડલ કલરની છે, યલો કલર. બરાબર કે વ્હાઇટ કલર આમ જવું નહોતું તો એને પેરેલલ જ તે મને ડિસ્પર્સ થયેલી લાઇટ, પણ યલો કલરને પેરેલલ હશે. જો આ બંને પ્રિઝમ ન હોય તો આ મારું રે ડાયાગ્રામ છે. એન્ડ બીકોઝ ઓફ ધીસ બોથ પ્રિઝમ યલો કલર છે અને પેરેલલ હશે, તો એને એમ કહેવાય વિધાઉટ ડેવિએશન. કલર છૂટા પડી ગયા પણ વિધાઉટ ડેવિએશન. બીજો કેસ ડેવિએશન વિધાઉટ ડિસ્પર્શન. તો બીજા આ કેસમાં એવું થાય કે ઇફ ધેર ઇઝ નો પ્રિઝમ તો આપણે એમ કહીએ કે ઇટ ગો સ્ટ્રેટ. ઓકે, ધીસ ઇઝ વિધાઉટ પ્રિઝમ. તો વિથ પ્રિઝમ શું થશે? તો વિથ પ્રિઝમ યુ વિલ ગેટ ધીસ
outcome of second prism, and this is also white and this is also white. અહીંયા આ white છે પણ આ yellow છે. So you are getting some deviation, but there is no dispersion. So this shows first case, this shows second case. So in condition show dispersion without deviation. So as we know, deviation delta is equal to means d equal to a n of yellow minus 1. We are talking for yellow. So this is for yellow. And this is for first prism. Pehla prism માટે આવું બનશે. And for second prism, if I say dy is equal to a prime ny minus 1. So for second prism, refractive index is ny prime. Okay, dy prime. For first prism, it is supposed clockwise, and for second prism, it anti-clockwise. So બંનેના same value હોય, so net dispersion is 0. So dy minus dy prime equal to 0 implies that a ny minus 1 is equal to a prime ny prime minus 1. જો આવું થતું હોય તો આપણને શું મળશે? No deviation. And of course this dispersion is there. તો dispersion મારે જોતો હોય તો શું કરવાનું છે? તો dispersion ની ફોર્મ્યુલા આપણી શું હતી? તો કે dv minus dr for first prism minus dv minus dr for second prism. So is not equal to 0. Is not equal to 0. This not equal to 0, but this equal to 0, and so we have dispersion without deviation. So this is case 1. થોડું સમજવા વાર લાગશે પણ થોડું સમજવા ટ્રાય કરજો. નીટ વાળા માટે આવું નથી પૂછાતું તમ તો, પણ it is for JEE. Now deviation without dispersion. Now case 2, that is a deviation is there, but dispersion is not taking place. Means color is not divided. So it looks like that. Suppose this is the white color ray is coming. If there is no prism, it goes straight. But because of combination of two prism, suppose one and second, both are joined together. So there is a deviation. So this is also white color, but there is no color difference. Okay. So what is the condition for that? So for that condition, dv minus dr of 1 must be equal to dv prime minus dr prime. Dispersion is taking for first prism is this one. Dispersion is taking for second prism is this one. And both are reverse, so there is no dispersion at all. But we know that dv minus dr is equal to what? So dv minus dr is equal to, we already derived, dv minus dr as a nv minus r. Okay, a nv minus r. So this is a nv minus nr is equal to a prime nv minus nr, but it is for second prism. So I put nv prime minus nr prime, and which implies that a upon a prime must be equal to nv prime minus nr prime upon nv minus nr. So ratio of these two prism angle is equal to ratio of the difference of the two refractive index. Okay, so this is the you can say the condition for case 2.
Also we can write in the terms of resolving power also. So also we can write NV minus NR prime is nothing but omega resolving power of second n yellow prime minus 1 upon omega and yellow minus 1. Omega prime is equal to, as we know, omega is equal to NV minus NR upon N y minus 1. આપણી formula અત્યારનો આપણે use કરી લીધો. So this is also, you can say, condition for that in terms of resolving power. And net deviation is not equal. So D of yellow minus D yellow prime is not equal to 0. So you get net deviation. We get net deviation. Okay. Upper condition क्या upper condition क्या है? So this is very important. समझ में आयो? So we discussed two matters: dispersion without deviation and deviation without dispersion. This part is not discussed in our textbook. Okay. Now one more thing: condition to get total internal reflection inside the prism. બીજા અર્થમાં એમ કહેવાય કે immersion is not possible. So rays not emerge out from the prism from the other side. So what is that actually? Suppose this is my prism. Okay, this is A, prism angle B and C. So one ray is incident over here. So we know that there is a refraction. And if this angle is more than the critical angle, then it is reflected back. So there is no emergent ray. You can say no emergent ray. એના માટેની condition શું હોય? This is prism angle. So we know that this angle is R1, this angle is R2. So R1 plus R2 we know that is equal to A, and therefore R2 is equal to A minus R1. And this angle must be greater than critical angle. Okay, તો ને તો possible બને. R2 must be greater than critical angle. R1 ની મારે કઈ વેલ્યુ લેવાની? As possible as maximum. અને એના માટે જો કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થતી હોય તો પોસિબલ બનશે. R1 should be as possible as high. તો આ ડિફરન્સ as possible as small થશે અને તેમ છતાં જો કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થાય so it will satisfy for any value of the R1. So R1 is maximum, implies that R2 is minimum. Okay, if for R2 minimum above condition is satisfied, it means it will be possible for any value of R2. Okay. So R2 is minimum is R2 is maximum. So when you get R2 maximum, so R2 is maximum, so R1 is maximum, R2 is minimum. R1 is maximum. So R1 maximum क्या बना? If you use Snell, so here we know this is I angle of incident. So we can write 1 sin I is equal to
n sin r1. And maximum possible value of I is nearly 90. So 90 lay lo so the sin 90 is equal to n sin r1. And therefore sin r1 is equal to 1 upon n. And 1 upon n, we know that r1 is equal to theta c. So theta c should be possible bunch. So from this equation you can write a minus r1 is theta c must be greater than theta c. Implies that a must be greater than 2 theta c. જો આ condition satisfy થતી હોય તો તમે emergent ray નહીં મળે. For example, suppose I take mu is equal to 1.5. Okay. So for mu is equal to 1.5, I can calculate what is sin theta c. Sin theta c is equal to 1 upon 1.5. And so you will get theta c is equal to 0.6667 sin inverse. So any value je avse, let us say calculate. So that comes out around 42 degree. Not exactly 41.8, but lucky na kuch. Okay. So a must be greater than 2 into theta c. So is equal to 2 into 42 degree. So it is 84 degree. So if a is greater than 84 degree, then ray cannot come out from the other side. So જો આ એંગલ મારો કેટલો હોવો જોઈએ 84 હોવો જોઈએ અથવા એનાથી વધારે હોય તો ચાલશે મિનિમમ મારો 84 હોવો જોઈએ. તો આ જો હશે તો રે અહીંયા આવશે ખરું પણ એ બહાર નહીં નીકળે રિફ્લેક્ટ થઈ જશે. So this is the condition. Understood? Okay. One more phenomena, that is rainbow, some natural phenomena. Why rainbow is formed? Rainbow. We know that rainbow is always possible opposite to the sun position. Suppose here sunrise is there. We know that it is in east side. So rainbow is possible on west side. And at the sunset side, sunset time, sunset is possible in west side. तो आपने खबर जो है तो rainbow क्या बने यहाँ बने east side. So it is always. Why? तो कि ray यहाँ थी sun में थी आवाना है पर यहाँ जो clouds है तो ये possible बने અને sun यहाँ जा रहा है तो clouds east में आवा जाए then you can see the rainbow. So we have two types of the rainbow, that is primary and secondary. What is the main difference between that two? तो ये आपने ना explanation ऊपर समझे लिए. Generally we don't see secondary rainbow, we see only primary rainbow. मैं इतने सुधी में life में 3 times rainbow, secondary rainbow જોયું છે. Okay, 3 times, not more than that. But primary rainbow तो आपने बहुत देखो तो मैं भी જોયેલા છે. So why rainbow is formed? And you know that it is possible in rainy season only. So ये मैं तुमने कीधું આ rain drops બધા છે, water droplet. So sun ray અહીંયાથી આવ્યું. Okay, it takes a second. Sorry. So we know the ray is coming over here, which is right color. અહીંયા જ્યારે આવશે તે શું થશે? The medium is changed, so refraction is taking place. So red color has minimum deviation and violet has maximum. Okay. આગળ વધશે. અહીંયા પાછું આવશે. Again there is a change in the medium. So if this angle is more than the critical angle, then it reflects back. So એવું દર વખતે ન બને. For certain
angle of incident, this will happen. તો અહીંયા થશે, તો અહીંયા શું થયું, તો રિફ્રેક્શન થયું. At this position, refraction. At this position, total internal reflection. And again, there is a refraction. So, 2 times refraction and once total internal reflection. તો અહીંયા જે કલરનો ઓર્ડર છે એ તમે જો અહીંયા ઉપર કેવો થઈ ગયો છે, તો કે વાયોલેટ આવી ગયો, નીચે રેડ આવી ગયો. ઓકે. So if there are actually there are so many raindrops, એક તો નથી હોતું. હવે આ સર્ટેન એંગલથી જ આવતા હોય, તો એકચ્યુઅલી આ એંગલ ખોટો બતાવેલો છે, એકચ્યુઅલી આવું છે. યસ, આ જે રેડ કલર છે 40t નો એંગલ બનાવશે અને જે વાયોલેટ છે 40 નો એંગલ બનાવશે, અને એ આગળ જવાના છે, આગળ આ રીતે. તો જો 42 એંગલ બનાવતો, યુ કેન સી ધીસ ઇઝ અ રેડ બેન્ડ, એન્ડ 40 એંગલ બનાવતો છે that seems to be વાયોલેટ બેન્ડ. એટલે આકાશની અંદર આપણે જોઈએ તો તમે જોશો નીચે રેડ કલર દેખાશે, યુ વિલ સી રેડ કલર હિયર, આવી રીતે બધી જ વોટર ડ્રોપ હોવા જોઈએ. અને જો વાયોલેટ ઓલમોસ્ટ પિંક થઈ ગયો છે, આમ તો વાયોલેટ જેવો જોયું, પણ તમે સમજી શકશો. ઓકે, તો ઉપર આવો દેખાશે અને 7 કલર રીતે વહેંચાયેલા હશે. તો આ જે એંગલ હશે એ કેટલો હશે, 42, અને આ એંગલ કેટલો હશે, 40 with respect to horizon. So this is 40 and this is 42. તો મેઇન વસ્તુ શું રાખવાની છે, તો 2 times refraction and once in total internal reflection taken, and order કે નીચેનો રેડ કલર અને ઉપરનો વાયોલેટ કલર ફોર પ્રાઇમરી રેઇનબો. આ છે પ્રાઇમરી. તો સેકન્ડરી રેઇનબોમાં શું હોય, તો એ સેકન્ડરી રેઇનબો જે ફિનોમિના થાય છે જુદી રીતે થાય છે. અહીંયા આગળ શું થશે, રિફ્રેક્શન, અહીંયા આગળ પર રિફ્રેક્શન, ટોટલ ઇન્ટરનલ રિફ્લેક્શન, ટોટલ ઇન્ટરનલ રિફ્લેક્શન. તો 2 times ટોટલ ઇન્ટરનલ રિફ્લેક્શન ટેક્સ પ્લેસ થાય. અને બીજો આ એંગલ કેટલો હોય, 53 and 50, અને ઉપર રેડ છે, નીચે વાયોલેટ છે. તો આ મેઇન ડિફરન્સ થયો કે ઉપરનો અહીંયા ઉપર દેખાશે એટલે એંગલ વધારે છે, એટલે તો અહીંયા આગળ મને શું દેખાશે, સેકન્ડરી રેઇનબોનો વાયોલેટ કલર અને ઉપર રેડ કલર. અને આ એંગલ કેટલો હશે, તો કે 53 with horizontal, and this angle will be 50. એટલે આ રીતે દેખાય છે. આ હોરિઝોન છે, આ એંગલ મને શું દેખાય છે, 40 એંગલ રેડ કલર, પછી 42 એ મને શું દેખાય છે, વાયોલેટ, 50 મને કેવો દેખાય છે, વાયોલેટ, અને 53 એ રેડ. સમજ પાયું? આ હોરિઝોન્ટલ લાઈન છે. અહીંયા આગળ મને દેખાશે કેવો દેખાય, રેડ કલર, એનાથી ઉપર જાઓ તો મને વાયોલેટ કેટલા, 42 એ, એનાથી ઉપર પાછો થોડો દૂર જાઓ 53 એ, સોરી 50 એ અને 53 એ. પણ આ જે છે જનરલી યુ કેન નોટ સી ધીસ પાર્ટ, આપણે આ દેખાય છે, કારણ કે જે વાદળાઓ હોય છે તો એવો એંગલ બનતો, એવું એડજસ્ટમેન્ટ બહુ ઓછી વાર બનતું હોય છે, એટલા માટે સેકન્ડરી રેઇનબો આપણને ભાગ્યે જ જોવા મળતું હોય છે. બરાબર છે? તો આ એક નેચરલ ફિનોમિના છે, રિફ્રેક્શન 2 વખત, એક વખત ટોટલ ઇન્ટરનલ રિફ્લેક્શન, અને સેકન્ડરી રેઇનબોમાં 2 times રિફ્રેક્શન, 2 times ટોટલ ઇન્ટરનલ રિફ્લેક્શન. અને સેકન્ડ થિંગ, એનો ઓર્ડર ઉલટો હોય છે. થર્ડ થિંગ, એના એંગલ જુદા હોય છે. આટલી વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની થાય છે. ઓકે, બીજી નેચરલ ફિનોમિના છે કે વાય sky looks blue. And at the time of sunset and sunrise, sun appears
red. આના આન્સર આપવાના. This question is asked in KBC also. મને એવું યાદ છે હું જોતો હતો કે સ્કાય બ્લુ શા માટે દેખાય છે, સાયન્સનો સબ્જેક્ટનો આ ક્વેશ્ચન હતો. તો એના કારણ છે સ્કેટરિંગ ઓફ ધ લાઇટ. તો વી હેવ રિલે સ્કેટરિંગ. Relay scattering. Relay scattering is responsible for this phenomenon. તો એકચ્યુઅલી શું થાય છે એની વાત કરી લઈએ. તો આ મારો સન છે, એમાંથી રે ઘણા બધા આવતા છે. શરૂઆતમાં તમને ખબર છે ત્યાં કોઈ જાતનું એટમોસ્ફિયર નથી, અને હવે એટમોસ્ફિયર સ્ટાર્ટ થશે. એટમોસ્ફિયર સ્ટાર્ટ થશે. So when it enters in the atmosphere, there are so many dust particles, water molecules, there are different types of the gases and so many things. Okay, આવું બધું આવતું જશે. When this light comes in contact or it passes nearby to this particle, so some phenomena is taking place, and because of that light is scatters. And a scatters કહેવાય. Okay, some phenomena. એના ઓરિજિનમાં આપણે નથી જવાનું. This scattered light intensity, કેટલી સ્કેટરિંગ થશે? Scattered light intensity is proportional to 1 upon lambda raised to 4. Proportional to lambda raised to 4. કોની વાત હું કરું છું અત્યારે? રેલે સ્કેટરિંગની વાત કરું છું. રેલેની કદાચ સ્પેલિંગમાં સહેજ મિસ્ટેક હોઈ શકે. રેલે સ્કેટરિંગમાં. અને રેલે સ્કેટરિંગ ક્યારે થાય કે પાર્ટિકલ સાઇઝ ઇઝ મચ સ્મોલર ધેન વેવલેન્થ. તો આવું થતું હોય છે. પાર્ટિકલ સાઇઝ ઇઝ મચ સ્મોલર ધેન ધ વેવલેન્થ. There are so many particles. અમુક વેવલેન્થની સાઇઝના હશે, વેવલેન્થની મોટી સાઇઝના આપી હશે, અને વેવલેન્થની નાની સાઇઝના હશે. આઈ એમ ટોકિંગ ફોર પાર્ટિકલ સ્મોલર સાઇઝ. તો આવું થાય છે. તો સ્કેટરિંગ ઓફ રેડ કલર, ઇન્ટેન્સિટી ઓફ રેડ કલર ઇઝ લેસ કમ્પેર ટુ ઇન્ટેન્સિટી ઓફ વાયલેટ કલર. કેમ? તો રેડ કલરની વેવલેન્થ વધારે તો સ્કેટરિંગ ઓછું થાય. રેડ કલરનું સ્કેટરિંગ કેવું થાય? ઓછું થાય. તો શું થશે? રેડ કલર સિવાયનો બાકીનો બધો કલર છે સ્કેટર થતો જાય, અને જ્યારે આપણે અર્થ ઉપર પહોંચે અને આપણે જોઈએ તો ઓનલી રેડ કલર ઇઝ ધેર, રિમેનિંગ કલર ઇઝ સ્કેટર્ડ આઉટ, એન્ડ બીકોઝ ઓફ ધેટ સન એપિયર્સ રેડ એટ ધ ટાઈમ ઓફ સનસેટ એન્ડ સનરાઈઝ. કારણ કે લોંગ ડિસ્ટન્સ કવર કરવાનું હોય, અને આટલા લોંગ ડિસ્ટન્સ કવર કરે ત્યાં સુધીમાં રેડ સિવાયનો બધો કલર સ્કેટર થઈ જાય. ઓકે, કારણ કે ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ લેમ્બડા રેઝ ટુ 4 છે. બાકીનો કલર અહીંયા આવ્યો સ્કાયમાં, અને ઈ બધો ભેગો હશે, બટ અવર આઈ ઇઝ મોર સેન્સિટિવ ફોર બ્લુ, એન્ડ બીકોઝ ઓફ ધેટ ઓનલી સ્કાય એપિયર્સ બ્લુ. સ્કાય બ્લુ દેખાવાનું કારણ એ છે. જો એટમોસ્ફિયર ન હોય તો તમને બ્લુ ન દેખાત, અંધકારો જ દેખાત. ઓકે, સમજમાં આવ્યું? વાય સન એપિયર્સ રેડ? તો આ રીઝન છે કે બાકીની લાઇટ છે સ્કેટર થઈ જાય છે, કારણ કે લાંબુ ડિસ્ટન્સ કવર કરવું પડે છે. જ્યારે સન અહીંયા હોય તો ડિસ્ટન્સ ઓછું કવર કરવું પડે છે, એટલે એવું બનતું નથી. અને એ પાર્ટિકલ સાઇઝ ઇઝ મોર. પાર્ટિકલ સાઇઝ if particle size is more compared to wavelength, so all the lights scatter in equal amount, and it is in forward direction more.
ફોરવર્ડ ડાયરેક્શન લાઇટ અહીંયા આવે છે, ફોરવર્ડ ડાયરેક્શનમાં આ બાજુ, અને એના કારણે બધી લાઇટ તમને મિક્સ દેખાય. એટલે આપણે જે ક્લાઉડ્સની અંદર વોટર મોલેક્યુલ્સ હોય, અને વોટર મોલેક્યુલ્સની સાઇઝ કેવી એવરેજની સાઇઝની હોય, તો તમને ઈ ક્લાઉડ કેવું દેખાય? વ્હાઇટ દેખાય. એને કારણ કે મી સ્કેટરિંગ કહેવાય, પણ એ નામ નથી ઉલ્લેખ કર્યો. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ગુસ્તાવ મી સ્કેટરિંગ. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ગુસ્તાવ મી સ્કેટરિંગ. ઓકે, સો ધીસ આર ધ સ્કેટરિંગ ઓફ લાઇટ. મેં તમને કીધું મુજબ okay. Now optical instruments. See, in English medium human eye is given, but in Gujarati medium textbook there is no human eye. It means Gujarat board has cancelled this topic of human eye. થોડું ઘણું તમારે બાયોલોજીમાં આપેલા તમે ભણી ગયેલા હશો. મેં તમને એક ક્લિપ બી બતાવી હતી, હાઉ ટુ કરેક્ટ અવર ડિફેક્ટ. એના આધારે ખાલી જોવાનું છે તમારે. આંખની અંદર શું હોય? તો સિરિયલી મસલ્સ હોય, કોર્નિયા, રેટિના, લેન્સ. એ તમે 10th માં ભણી ગયેલા હશો. 12th બોર્ડની અંદર એ ટોપિક કેન્સલ કરેલો છે. આપણે સીધા જવાનું છે સિમ્પલ માઇક્રોસ્કોપ. સિમ્પલ માઇક્રોસ્કોપ. It is nothing but one convex lens અથવા converging lens. મોટા ભાગે કોન્વેક્સ લેન્સ, કન્વર્જિંગ લેન્સ હોય એટલે આપણે કોન્વેક્સ લેન્સનો યુઝ કરીએ છીએ. પણ મેં તમને પહેલા કીધું મુજબ, whether converging or divergent depending on which is the medium outside the lens. પણ આપણે એર હોય છે એટલે આપણે કોન્વેક્સ લેન્સને કન્વર્જિંગ લેન્સ કહેતા હોઈએ છીએ. જે ડાયમંડ વાળા હોય તો જ્વેલરી વાળા હોય છે એનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. This is our lens and we are putting our object near to focal length. જો આ ઓબ્જેક્ટનું એમનું આંખથી જોઉં તો નાનું ઓબ્જેક્ટ છે, અને એને કમ્ફર્ટ જોવા માટે મારે ક્યાં જવું પડે? At 25 centimeter. So if you keep this 25 centimeter, so this size is very small, so you cannot see the object clearly. તો આપણે શું કરીએ? એક લેન્સ મૂકી દઈએ નિયર ટુ ફોકલ લેન્થ. તો આનું ઇમેજ મને ક્યાં મળે? ઇન્ફાઇનાઇટ મળે. અને જો if u is equal to f, then v is equal to infinite. But u is nearly equal to f, then v will be less than infinity. થોડું નજીક દેખાશે. અને આપણે v 25 સેન્ટીમીટર લીધું છે, and that is nothing but d. Our આપણે d is, તમે જરા એ વાત કરવાની રહી ગઈ છે, near point distance. When you see any object, so if I put very close to my eye, તો મને આ comfort feel ના કરે. So at least I have to keep the distance 25 centimeters. So 25 centimeter is our comfort distance. એને કહેવાય છે near point distance. And object is very far, તો આપણને આંખ ખેંચાતી નથી, જોવું ગમે પણ છે, but you cannot see the image very clearly. એટલા માટે આપણે નજીકથી જોતા હોઈએ છીએ. વાંચવું હોય તો 25 સેન્ટીમીટર રાખીએ છીએ, નજીક રાખીએ તો આંખ ખેંચાય છે. તો વચ્ચે હું લેન્સ રાખીને શું કરું છું? I am keeping object near, but image is formed at 25 centimeter. So we can see that object very clearly and with comfort eye. Okay. So આવું જ્યારે હોય ત્યારે what is my magnification? So magnification, we know that V upon U for lens.
but we know that 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F, and therefore 1 upon U is equal to 1 upon V minus 1 upon F. So we can write M is equal to V in the bracket 1 upon U. V into 1 upon U. So I write 1 upon V minus 1 upon F. So this is V upon V minus V upon F. Okay, so it is 1 minus V upon F. But what is our V? So V 25 cm D distance rakho, and it is also toward the object. Here V is equal to D. And minus D rakho પડશે કેમ? Image is virtual. So we get M is equal to 1 plus D upon F. આ ક્યારે use કરવાનું? When image is formed at near point distance. At near point. તો મારે આ મેગ્નિફિકેશન ફોર્મ્યુલા વાપરવાની છે 1 plus D upon F. પણ જો હું ઇમેજને ઇન્ફાઇનાઇટ ફોર્મ કરું તો અમારી ફોર્મ્યુલા બદલાઈ જવાની છે અને એનું આપણે ડેરિવેશન હવે કરવાનું છે. Exercise problem. A beam of light converging at point P. Now a lens is placed. So this is suppose converging light. So this point is P, and this is converging light. So there are many rays, but I use only two. A lens is placed in the path of convergent beam 12 cm from P. So now a lens is used over here. So this is 12 cm. At what point does the beam converge? જો convex use કરીએ તો અને concave use કરીએ તો અહીંયા પહેલા હું convex use કરું then concave. And focal length is also given. This is F is equal to 20 centimeter. So in fact, this is a concept of virtual object. So in your case, U is equal to 12 centimeter, and it is positive. Generally, we take negative, and here positive level પડશે. F is equal to 20 centimeter, that is 20 positive, and we find out what is V. તો આપણે એવું લાગે છે અહીંયા ભેગું તમને વહેલા ભેગા થશે કે અહીંયા somewhere here, because it is converging lens, તો આને મદદ કરશે, જલ્દી થઈ જશે. I think this is P1 હશે, કદાચ નહીં હશે, ગણી જોઈએ. So we have 1 upon V is equal to 1 upon F plus 1 upon U, and therefore V is equal to Fu upon F plus U. F is 20 centimeter, U is 12 centimeter upon 20 plus 12. So you do calculation, you will get V, and that comes out to be 7.5 centimeter. 7.5 centimeter. તો જે 12 સેન્ટીમીટર ભેગું થતું એની બદલે કેટલું આવશે 7.5 સેન્ટીમીટર. This is for convex. So same thing you calculate for concave. તો હવે હું આ રીતે મૂકીશ. Okay. Object distance is same, but F is equal to now minus 16. So મારે minus 16 મૂકવા પડશે. Instead of 20, use minus 16. So you will get દૂર તમને ક્યાંક ભેગા થશે હવે. So it will be more than 12 centimeter. It will be more than 12 centimeter. Yes, you will get 48 centimeter. And positive જ answer આવશે. એટલે 48 એટલે આનાથી 4 ગણું ડિસ્ટન્સ અહીંયા ક્યાંક થશે. સમજમાં આવ્યું? So
સો સેકન્ડ પાર્ટ તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી કરજો. એક જ ચેન્જ કરવાનો છે. f ઇઝ ઇક્વલ ટુ મારે શું લેવાનું -16 સેન્ટીમીટર. રેસ્ટ ઓફ ધ પાર્ટ સેમ, ફિગર બદલાશે ખાલી. ઓકે. An object of size 3 cm is placed 14 cm in front of concave lens. તો અમારો concave lens છે. ઓકે. 3 cm size છે. So this is 3 cm in size. 14 cm. This is 14 cm. And focal length of this lens is -21 centimeter because it is a concave. Describe the image produced by the lens. So મારે શોધવાનું છે V. So here f is equal to -21 centimeter. U is equal to -14 centimeter. Object height is 3 centimeter. You calculate H prime. You calculate V. And also magnification. So એનાથી આપણે આન્સર આપી શકશું. So our formula V is equal to, as we know, FU upon F plus U. Value substitute કરીએ. -21. U is -14 divided by -21 -14. તો એ તમારો આન્સર જે આવે છે એને કેલ્ક્યુલેશન કરી it comes out to be -8.4 -8.4 centimeter. So you will get image toward the object only. And અહીંયા 14 centimeter અહીંયા ક્યાંક મળશે. માઇનસ આવે છે એટલે I don't know. પહેલા હું જોઈ લઉં કે you will get erect or તો હું શું કરું હવે? M is equal to V upon U. And V is equal to, we calculate 8.4 and U is equal to -14. So that comes out to be, એ આવે છે 0.6. 0.6. So it is greater than 0. So it is erect. Image is erect and diminished. એટલે કે નાનો. અને સાઇઝ કેટલી છે? H prime is equal to M times U. M times H. So 0.6 into 3 centimeter. 6 3 6 3 18, 1.8 centimeter. Now second question, what happens if the object move further away from the lens? So our formula 1 upon F is 1 upon V minus 1 upon U. And now we put the magnitude. So V is negative. So I put negative sign, magnitude of V. And U, magnitude is U, but it's always negative. So I put positive. So જો આ હું વધારું તો this value will decrease. તો આપણે મારું ઘટાડવું જોઈએ to keep 1 upon F constant. તો આ મારે આ પણ ઘટવું જોઈએ. આ ક્યારે ઘટે? if V વધે તો. તો if U increase થશે at the same time V પણ increase થશે to keep F constant. So if U is equal to infinite, then V must be equal to F. એટલે એના F પાસે ઊભું રહી જશે, ત્યાં સુધી જશે. And if you are talking for the magnification, તો આપણે મેગ્નિફિકેશનની ફોર્મ્યુલા આપણે જોઈએ M is equal to F upon F plus U for lens. U increase થશે તો M મારું decrease થશે. M મારું કેવું થશે? Decrease થશે. બરાબર છે? F upon F plus U. તો જેમ દૂર જતું જશે એમ ઇમેજ મારું કેવું બનતું છે? નાનું બનતું જશે. ઓકે. What is the focal length of convex lens of focal length 30 cm in contact with concave lens of 20 cm?
તો તમને જાતે કરી દેવાનું કહું છું. 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2. So if f is greater than 0 means it is converging, and if it is less than 0 then diverging. This is for converging and this is for diverging. Ignore the thickness of the lens. આ જાતે કરવાનો છે. A small pin fixed on a table top is viewed from above from a distance 50 cm. By what distance would a pin appear to be raised if it is viewed from the same point through a 15 cm thick glass slab held parallel to the table? Refractive index is given 1.5. Okay. તો અહીં આગળ એક ટેબલ છે, એની ઉપર એક પિન પડેલી છે. ઓકે, અહીંયા આગળ એક પિન પડેલી છે and it is viewed from 50 cm. તો અહીંયાથી આપણે જોઈએ છે this is 50 cm from here to here. હવે એક સ્લેબ 15 cm વચ્ચે મૂકી દીધો છે. Suppose I put 15 cm slab here. તો આ પિન છે એ ઉપર મને રેઝ થશે અને we know that hi upon ho is equal to an observer upon an object. This is our formula. So hi is equal to an observer is 1, object glass no refractive index આપેલી છે 1.5 into 15 cm. So it appears at 10 cm. તો આ જે છે મારું કેટલું છે 10 cm. આ કેટલું છે 15. તો કેટલું રેઝ થયું 5 cm. So raise by 15 minus 10 is equal to 5 cm. તો હવે તમે જુઓ અહીંયા મને દેખાશે આ કેટલું ડિસ્ટન્સ 50 minus 15 35. 35 plus 15 એટલે 10 50 થઈ ગયું. 5 ઉપર થશે. તો now pin will be appear at 35 plus 10, so 45 centimeter. And you can see it doesn't depend on where is the position. તમે કોઈ પણ જગ્યાએ સ્લેબ મૂકો, અહીંયા મૂકીએ કે ઉપર મૂકીએ તો એના પર આધાર રાખતું નથી. 45 સેન્ટીમીટર તમને પિન દેખાશે. ઓકે. At what angle should a ray of light be incident on the face of a prism of refractive angle 60 degrees so that it just suffers total internal reflection at the other face? The refractive index of the material of the prism is 1.524. So first we draw the figure according to the question. So this is our prism angle. So a ray is incident over here, it get refracted, and then just you can say total internal reflection takes place like આવું છે. This is R1, we know this is R2. તો આપણી પાસે બેઝિક આવું છે કે R1 plus R2 is equal to A. એક આપણી આ ફોર્મ્યુલા છે અને I have Snell's law 1 sin I is equal to R1 શું n sin R1 and third one is sin theta C is equal to 1 upon n. બરાબર આવું છે આપણે. તો what I do, I find out theta C. અને theta C જે છે એટલો R2 હોવો જોઈએ. Once I know R2, I can calculate R1. I know R1, I can calculate I. Okay, આપણો બેઝિક કોન્સેપ્ટ આ છે. So we have sin theta C is equal to 1 upon n, and therefore theta C is equal to sin inverse 1 upon 1.524. So that comes out to be 41 degree. So if R2 is greater than or equal to 41 degree, then TIR is possible.
is taking place. આવું કહી શકાય. Now we have R1 plus R2 is equal to A, and therefore R1 is equal to A minus R2. So 90 degree, sorry 60 degree minus 41 degree is equal to 90 degree. Using Snell's law, 1 sin I is equal to n sin R1. Okay, so n is equal to 1.524 multiply by sin 90 degree. तो આની જે વેલ્યુ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરશું તો 32567.524 into 0.3256. So that comes out to be 0.4962, and therefore I is equal to sin inverse 0.4962, and therefore I is equal to, I am getting 29 degree 45 minute. So આટલો એંગલ હોવો જોઈએ તો આવું પોસિબલ બને. હવે વધારે ઓછું જો મારે જોતું હોય તો કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરાય કે ઇફ આ મારો R2 કેટલો છે 19 કરતા વધારે હોય તો ચાલશે, 19 કરતા વધારે તો આ સોરી 41 કરતા વધારે હોય તો ચાલે, તો આ 19 કરતા ઓછો હોય તો ચાલે, અને આ જે આપણે કેલ્ક્યુલેટ એનાથી ઓછો હોય તો ચાલશે, વધારે ના હોવો જોઈએ. ઓકે.